Hey my lovely people, I hope you're well. So today we have a new session about advice. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام. اليوم عندنا درس جديد وهو الادفايس، النصيحة. وسي ادفايس نصيحة. الفعل هو to advise. بأس هو الفعل وبسي هو الاسم. advice نصيحة. advise أنصحه. We have asking for advice. أسأل على النصيحة. asking for advice. What should I do? ماذا علي أن أفعل? What should I do? You can say what do you advise me to do? ماذا تنصحني أن أفعل? What do you advise me to do? Then we have what do you suggest? ماذا تقترح? What do you suggest? We have what ought I do? What ought I do? ماذا علي أن أفعل? If you were me, لو كنت مكاني, what would you do? ماذا كنت ستفعل? هذه هي أدوات التعبير على طلب النصيحة. Asking for advice. We have given advice. Given advice إعطاء النصيحة. Given advice. Why don't you go to sleep? أقول لشخص يأتي ويقول لي I have a lot of problems. عندي مشاكل كثيرة. I cannot sleep and I have a bad headache. عندي ألم في الرأس كبير. أقول له Why don't you go to sleep? لماذا لا تذهب وتنام? Take some rest. خذ لك قسط من الراحة. You should visit you can say a teacher. You should يجب عليك. You should نصيحة I advise you, or you can say you should. I give you recommendations or I give you an advice. You should visit يجب عليك أن تزور a preacher. لما يكون شخص رأسه يؤلمه أو أي شيء نقول له اذهب عند الإمام. وسي preacher هو الواعظ. عندنا نحن المسلمون نقول preacher فقيه أو إمام. هم يقولوا preacher الواعظ. ونحن واعظ أيضا. You ought to avoid noise. يجب عليك أن تتجنب الصداع. You ought to avoid noise. Noise في أيضا المشاكل trouble, or you can say problems. Well, you have to brush your teeth regularly. يجب عليك you have to مثل you should. You have to brush your teeth regularly. Well, if you take my advice, لو أخذت بنصيحتي, if you take my advice, you would go to a dentist. لو ذهبت إلى طبيب أسنان. If you take my advice, لو أخذت نصيحتي, you would go to a dentist. لذهبت عند طبيب الأسنان. It might be a good idea. ستكون فكرة جميلة. To be brave. لتكون شجاع. أتمنى أن يكون درس اليوم أعجبكم وأتمنى لكم كل خير. I love you so much, guys, and I wish you all the best. Peace and love from Zach Kuji. So if you don't get something, you can just text me or comment. You are welcome, guys.